Så det där... Så jag blev erbjuden av skivbolaget som representerar Joker Out här i Finland typ på en torsdag att hej, vill du träffa Joker Out på veckoslutet? Jag var så att jag är inte i stan. Jag hade redan överenskomna planer. Jag visste att jag är inte i stan på veckoslutet. Finns det... kan jag träffa dem på söndag sen eftermiddag, då är jag i stan igen. Och det hände sen. Jag kom från Lappträsk det veckoslutet. Jag hade hyrt en bil. Jag lämnade snabbt bilen tillbaks. Jag var snabbt via min lägenhet och matade mina katter. Och sen så snabbt till centrum. Och så går jag förbi Tavastia-klubben var Joker Out skulle spela. Och märker att där är en kö som slingrar sig runt hela huset. Hela Tavastia-byggnaden. Och så märker jag bara att wow, att... ser du bara att de är ju populära. Och jag träffar hela bandet. Precis alla medlemmar i slovenska Joker Out. Och de har ju varit mycket i rubrikerna i Finland för att de har blivit bästa vänner med vår egna Jure, det vill säga Kärje. Och såna härliga människor det var. Såna otroligt härliga människor det var. Vi kommer att få höra en intervju med hela Joker Out om en liten stund. Jag märker att fansen är vakna här. Både på arenan-chatten och på WhatsAppen. Det är fint. Tervetuloa som sagt. Myös kaikille Joker Outin faneille, jotka puhuvat suomea. And also a warm welcome to everyone that speaks English that are fans of Joker Out. We have an interview coming up in a couple of minutes. Jag skulle vilja ställa er en fråga. Jag skulle vilja tala lite om fandom. För att bandet som vi ska prata med om en liten stund, Joker Out, har skapat en stor rörelse. De har varit ett stort band hemma i Slovenien redan nu. De är säkert ett av Sloveniens största band just nu. De hade ett 10-årsjubileumskonsert i Ljubljana för några veckor sedan och där var 10 000 pers på plats. Kärja var förstås också där för Kärja och Joker Out, de blev goda vänner i Eurovision Song Contest för några år sedan. De deltade tillsammans och de blev jättebra vänner. Så pass bra vänner att de besöker varandras hem. Vi kommer att få höra lite storyn av Joker Out om en liten stund. Men det här är tydligen en grupp som i flera länder har skapat liksom en fanrörelse, också i Finland. Förutom att de öppnar för Kärje på hans massiva arenaspelning i Helsingfors-arenan, så hade de en egen slutsåld Tavastia-spelning i Helsingfors. Gick förbi Tavastia, det var en flera 100 meter lång kö av fans. Och de har liksom en bra fan-community. Deras fans har hört av sig till mig både på Instagram och på WhatsApp idag och jag tycker att det är väldigt kiva. Det är kiva med nya människor och det är kiva att ni supportar ett favoritband. Och det där. Idag kommer det bli en intervju med Joker Out. Hela bandet satt jag med i en hotellobby och den diskussionen ska ni få höra alldeles strax. Jag hade en underbar söndags eftermiddag tillsammans med slovenska Joker Out. Hela bandet mötte mig i en hotellobby i Helsingfors. Vi hade Bojan, Nace, Kris, Jure och Jan på plats. Och ja, vi hade det skönt. This is a nice company to spend Sunday with some guys from Slovenia. How are you guys? Very well, thank you. Thanks for coming, and likewise, I am hoping it's a good interview. Yes, let's see. Of course, I can't talk with you without, of course, mentioning the fellow that's name is on your shirt, Kärja, of course. It's been like recognized a lot in Finnish media also. Your bond, your brotherhood, Jure and you guys, that's I guess started in Eurovision, and like what was like the connection? How did you find each other? Well, we were at the pre-party in Madrid, and during lunchtime, Jure was completely alone, and he kind of seemed a little like lost or intimidated. And we were a group of 5, so it was much easier for us to, find our place because we can always be with each other and it's already a group. So we kind of invited Jure to come eat with us and he was very happy to join, and from then on it just like started clicking very naturally. How was since of course there was a lot of focus because it was this like gigantic show, the Eurovision, the songs and the entertainment and everything, but after that, like you stayed in touch after that, like you have hung out also after that, I guess. Yeah, we hung out a bunch. I came back to Finland like I think maybe 4 weeks max after Eurovision, so we already hung out here. And then it just started like whenever we had time we visited each other or we would see each other
maybe somewhere else. So yeah, Jere has been to Slovenia. We've been to Finland now a couple of times. He even went on tour with us. I was just gonna say that was a big moment, I think, in the development of all of our friendships. Is the first time we actually came to tour Finland. We had two Tavastia shows, one in Turku and one in Tampere, and we asked Jere if he wanted to come play with us in Tavastia. And he was like, you know what, I'm just gonna join for the whole tour. I'm blowing off everything else that I had. And so he got with us and he rode with the bus with us through the whole of Finland. Okay. Yeah. Tell me about last night. It was a really, really spectacular show. It was fantastic to see Jere finally kind of unwrap actually the gift that he has been making himself for the past like 14 years since he started doing music. But since Eurovision, of course, everything blew up, and I think that he has had so much work to do in Finland, in Europe, doing new music, doing new concerts, thinking about a tour, thinking about how to do a show, and then after all of that time, coming back to a full arena with a spectacular show. I think he didn't realize what was going on around him for sure, as we saw in the end. But the whole team and Jere did an amazing job, and I hope they will be able to do that show or replicate that show in as many arenas as possible in the future. It was absolutely a joy to be part of it. We had the opportunity to open the show for him, and the crowd was incredible. It was beautiful to see and hear people actually knowing our songs as well. So yeah, it was just like a very, very special night that we're definitely never going to forget. And I know that I'll forever have in mind Jere singing Niin hyvä puta in the end. It's like a core memory because we've been to a couple travels together, and wherever we go to karaoke, and I have a lot of videos of him singing Niin hyvä puta in karaoke bars, and then him singing in his own arena is quite special. Jag kommer förstås att spela deras Eurovision-låt om en liten stund, men sen det är många låtar som jag önskat. Jag kan inte spela alla de här, jag ber ursäkt redan nu, men det är en låt som har önskats extra många gånger, och den har nu, tack vare min duktiga kollega Joey som trollar fram den här låten på 0 sekunder, så kommer jag att spela en låt som jag kommer att uttala fel. Jag ber om ursäkt. Det här är Joker Out, och det ska uttalas ungefär Otsevi Sontsa. Solens reflektioner. Ja, visst sa han Otsevi Sontsa. Ja, solens reflektioner. Hela bandet Joker Out från Slovenien, Bojan, Nace, Kris, Jure och Jan hade jag på plats. Och vi talar mycket om deras relation till Finland, för att det verkar som att de har en speciell relation till Finland, och de ska få berätta lite mer om den här relationen till följande. Yle X3M. I think we're still kind of asking ourselves what exactly is that special connection that we have with the Finns, because every time we come, it seems like we've known each other for years, like they've been with us for the whole 10 years of our existence, and like it even seems like they speak our language at the shows because they sing our lyrics perfectly. Sometimes you could even forget you're in a different country than your own because the pronunciation is so good. I don't really know, like I definitely think Finns are the most relaxed of all the Nordic nations. Like I would agree. And I think that's kind of where we gel, because Southern Europe, or like where we come from, it's a lot more in the Balkans. It's a lot more familial. Let's say everybody is open to meeting each other, and I think that's kind of where the magic happens. But in regards to like gifts, there is something special that the Finns always give us, or give me and Jure especially. It's the TV mix candy. Oh, you know, in the blue bag. Of course. And they know we like it so much that now I come to Finland and I get it myself from the store, because right. And I'm probably getting a couple of bags when we get to Tavastia later. Yeah, what's it like? Is there something, since you've been here now like a couple of times, you became like familiar with the place and some people, and you have fans here, you become familiar with the country. Is there something, have you already developed like your own Finland traditions? Is there something that you want to eat or drink, or a place where you want to go to when you come here, for instance? Do you have your own
Finland favorites already. Let's hear. All right. Well, both a place and a drink. The place is like the most obvious one. It's sauna. Like when we come to Finland, like the first place we go to is probably a sauna. You like sauna? We love sauna, Okay. especially like in some venues when you come off stage in the backstage they have a sauna. But I would just like to add the salmon soup as well. The salmon soup? Yes, but usually for some reason we only get to eat it in the airport when we go back home to Finland. So it's super expensive. Yeah. Oh, but you had you said you had the sauna and a drink. So what was the drink? Oh yeah, the drink is ananas lonkero. Ananas lonkero. Yeah. All right. Well, when you're drunk, there's a great kebab pizza with ananas. Yeah. I think the only other place I would mention that I've remembered very fondly is Jure's parents' house. They invited us over for dinner one time when we were here, and it was lovely dinner. They're lovely people, and the thing that was most interesting was that like 5 minutes after we got into their house, we met everybody. We were already naked in their sauna, and it was a weird experience, but very nice. I mean, the Finns are the most naked people in the world, which is weird because we also live in one of the coldest countries in the world. But like, nobody is as comfortable with being naked as the Finns. I noticed that yesterday, to be honest, because when we were like at the beginning of the after party, like still downstairs but in a different room, we with Jure's band we went to the sauna, and like there was still a couple of guys in the main room who were like from the team and everything else, but like the band, everyone was just getting naked, like no problem whatsoever. It was like okay, and it was easy to fall into like the vibe. Extrem dag med Yle X3M. Det kommer ett meddelande på chatten här. So funny this pre-recorded when Bojan actually is in Helsinki right now. Just det, sångaren Bojan som vi hörde ganska mycket där också. Så han är i Finland, jag kollar på hans Instagram, han är faktiskt i Finland just nu. Han har varit i en studio med tidigare nämnda Jure, det vill säga Kääriä, och postat bilder på den nattlösa natten och sånt. Där ser man, men tack för tipset och tack Joker Out-fansen som har varit väldigt aktiva idag på WhatsAppen och på chatten och det där också på min egna Instagram har de hört av sig. Jag tackar det här väldigt mycket och vi pratar, jag kan säga så pass mycket, jag hade alltså personligen kontakt med bandet, jag liksom hade e-post och skrevs med medlemmar från bandet, så jag skötte det här egentligen huvudsakligen utan mellanhänder. Det var ett finskt skivbolag som liksom parade ihop oss och sen så hördes vi mest på jag och bandet då, och vi pratade efter intervju att jag kommer att bjuda dem på nytt hit och möjligtvis just live i studion. Så jag måste ju kolla när de är i Finland, för de verkar vara regelbundet i Finland. Men alltså Finland och Joker Out har en relation. De har fans överallt i världen och förstås är de jättestora hemma i Slovenien. Där är de säkert störst. Men Finland och Joker Out har liksom en egen relation, och de är själva också sådär att de vet inte riktigt vad det är. De tycker att av alla nordiska länderna tycker de att finnarna är lätt mest liksom avslappnade och sig själv. Finnarna är också så pass hängivna fans att de har lärt sig slovenska och lärt sig deras lyrik på slovenska alltså.